హలో ఎవ్రీవన్, ఈ వీడియోలో మనం ఫర్ ఈచ్ లూప్ గురించి నేర్చుకుందాం. సో ఫర్ ఈచ్ లూప్ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందనేది ఫస్ట్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఫర్ ఈచ్ లూప్ లో సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫర్ డేటా టైప్. ఓకే, యువర్ డేటా టైప్ కుడ్ బి ఇంట్ ఆర్ ఫ్లోట్ అవ్వచ్చు, లేదా క్యారెక్టర్ అవ్వచ్చు, స్ట్రింగ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఓకే, ఐటమ్ అండ్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ద అరే యు ఆర్ మేకింగ్ యూస్. ఐల్ టెల్ యూ వాట్ ఈజ్ అన్ అరే. అరే అంటే ఏంటనేది మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఆ అరేలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్. అరే అంటే ఏంటి అంటే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ అన్ అరే. అరే మీన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అరే. అంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ హోల్డ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇంట్ నంబర్స్ అని రాశాను అనుకోండి, ఇంట్ అని రాసి అరే రాయాలంటే మీరు ఇలా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ని క్లోజ్ చేయాలి. నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని రాసి వాట్ యూ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఆల్ ద నెంబర్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3, 6, 8, 9. సో ఈ 4 నెంబర్స్ ని హోల్డ్ చేసేదాన్ని, ఈ నమ్స్ అనే దాన్ని అరే అని అంటాం. అరే మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్. సో వాట్ ఆర్ దీస్ ఎలిమెంట్స్? 3 is one element, 4 is another element, 8 is another element, 9 is another element. So how many elements are there? Total ga 3, 6, 8, 9. ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 elements ఉన్నాయి. అప్పుడు the length of the array is equal to 4 అవుతుంది. సో length of the array అంటే ఏంటి అంటే, array అనేది collection of elements, length అనేది total elements in the array is called your length of the array. సో ఇది ఎందుకు అవసరం అనేది మీకు ఫర్ ఈచ్ లూప్. ఫర్ ఈచ్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్, ఎవ్రీ ఐటమ్ ఇన్ ద లూప్ అనేది మనం వాడటం కోసం ఫర్ ఈచ్ అని చెప్తాం అనమాట. ఫర్ ద డేటా టైప్, వాట్ ఎవర్ ద డేటా టైప్ ఇట్ ఈస్, ద ఐటమ్. ఐటమ్ అంటే ఇక్కడ 3, 6, 8, 9. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే. సో దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫర్ ఈచ్ స్టేట్మెంట్. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. లెట్ us టేక్ a new class and we'll talk about that here. Okay, so the example here is for each example. Okay, so when I say for each example, I am selecting the public static void main and click on finish button. So first what I am going to do is I will write the integer value. So let us say int numbers. This is my array. So what is the array consists of? As I told you, so 3 and then 6. You can have any number of values. Positive ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. Let us say -2 and then 9. ఇలా మీకు different values ఈ array లో ఉన్నాయి. So this num is an array which is having these many elements. So how many elements are there? 1, 2, 3, 4, 5. అంటే the length of this array is 5. length is equal to 5. అది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అది అర్థం కాలేదనుకోండి, యు నో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ స్టేట్మెంట్, రైట్? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అండ్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ద అరే యు ఆర్ యూజింగ్ దట్ నమ్స్ డాట్ లెంగ్త్ చూసినట్టయితే దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ అరే. సో రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ see the length will be 5. See, 5 has come. అదే మీరు ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, అరే స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ టోటల్ గా లెంగ్త్ 5 వచ్చింది అనుకోండి, ద అరే స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0. సో లోవర్ బౌండ్ ఆఫ్ ది అరే ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. అంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది అరే దట్ ఈస్ 0. అంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 0, 1, 2, 3, 4. If I say the length is 5, my array value holds 0. array అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ. అదే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఐ సే ద లెంగ్త్ ఈజ్ 4 అని అనుకోండి, ద ఎలిమెంట్స్ విల్ బి 0, 1, 2, 3 అవుతాయి. సో అదేంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు ప్రింట్ నమ్స్ ఆఫ్ 0 ఎలిమెంట్ అన్నా అనుకోండి, సో 0 ఎలిమెంట్ అంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఏ వాల్యూ అయితే ఉంటుందో ఆ ఎలిమెంట్ 0 పొజిషన్ లో హోల్డ్ అవుతుంది. నమ్స్ ఆఫ్ 0 అది అరేలో ప్లేస్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, see it will print 3. అదే ఇఫ్ ఐ టేక్ ది సేమ్ థింగ్ and instead of nums of 0 if I place 1,
then it will print 6. ఎందుకని 0 నెక్స్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నది 1 ప్లేస్ లో ఉన్నది 6 కాబట్టి it will display the next value, that is first value 3, second value 6. అలాగే మిగతా వాల్యూలు కావాలంటే సో ఆ సీక్వెన్స్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో అది మీరు చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా those values will be printed. అంటే ఏమవుతుంది, each and every value you can print. If at all you wanted to print the values individually, then you can make use of the array within the squared brackets, whatever the value you wanted to see. First element కావాలంటే 0, first element position is always 0, second element position is 1, next one is 2, next one is 3. సో టోటల్ లెంగ్త్ 5 అయింది అనుకోండి. సో ఆ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎలా స్టార్ట్ అవుతాయి, 0 నుంచి 0, 1, 2, 3, 4 అలా స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. సో నౌ లెట్స్ గో విత్ ఫర్ ఈచ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నేను దీన్ని కమెంట్ చేస్తున్నాను. యు నో హౌ టు కమెంట్ ది ఎంటైర్ దిస్ థింగ్, రైట్? కంట్రోల్ షిఫ్ట్ / అది చేస్తే మొత్తం కమెంట్ అయిపోతుంది. నౌ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇస్ ఐ వాంటెడ్ టు రైట్ ఏ ఫర్ ఈచ్ స్టేట్మెంట్. ఫర్, okay, so what is the data type? We are using data type as int. So number, whatever the number I wanted to do, nums అనేది మన array. దానిలో what I'm going to do, I wanted to print the value. Let us say I wanted to print the numbers. So if I write like this, then automatically your script will run the array and it will display each and every value. So I wanted to show number. So whatever the number is there, I wanted to show in the numbers array. So now if you run this program, see, it will again display all the values 3, 6, 8, -2, 9. సో ఇక్కడ ఏం చేసాం, పైన ఇండివిజువల్ గా రన్ చేసాం, కానీ ఇక్కడ ఏం చేసాము, ఫర్ లూప్, ఫర్ ఈచ్ అంటే for each element in this particular array you are typing the number value. So what is the number value first? Num of 0, that is 3, num of 1, 6, num of 2, num of 3, num of 4 అలా ఈ values అన్ని print అవుతాయి. Let us say if at all you wanted to change the values and see, if you wanted to run this program one more time, see, it will print 13, 65, those things will get printed. 13, 65, 8, -2 and 9. So this is how you will make use of your for each statement. I think you understand what is an array and what is the length of the array and how many elements are there. If I say length is 5, there are 5 elements. So ela start avutayi 0, 1, 2, 3, 4 laga start avutayi anamata. So you need to understand how to print the values. So first element array lo first element print cheyalante nums of 0. Ikkada nums of first value 0 kabatti adi print avutundi. So similarly, what you can do is, we will try to see one more program just to sum the total values. Okay, oka array lo unna values annitni sum of array elements ni cheddam. Okay, example of sum, example of sum array. Okay, array lo unna values ni sum cheyadam try cheddam. Let's say select public static void main and see how we are going to write the program. Let us say the same int you are going to take, and then now nums, your numbers is equal to, I wanted to take the values as 3, 6, 7, 8, 9 and then -2, something like this you have taken. Okay, and after that you can change the numbers also. I wanted to sum cheyali ante what I am going to do, I am making the sum value, initial value as 0. So same thing how we have done first n natural number sum, same model lo మనం చేస్తున్నాము. ఇక్కడ మాత్రం మనం for each loop ని యూస్ చేస్తున్నాం. for each అంటే ఎలాగా, for int num of, ఇక్కడ చూడండి కోలన్ అనేది యూస్ చేయాలి, సెమీ కోలన్ కాదు. nums, in this what you are planning to do, you are going to write your sum value is equal to plus is equal to number. What does it mean? Sum is equal to sum plus n అని అర్థం. So how it will be? So first 0 అవుతుంది, తర్వాత 0 plus 3, తర్వాత 0 plus 6, 0 plus 3, 3 plus 6, then 3 plus 6 9 అవుతుంది, 9 plus 7 16, then 16 plus 9 25 plus of -2, 25 - 2 23 అనేది మనకి ఆన్సర్ రావాలి. So this is how it will get
printed. So now what I'm going to do is I'm going to write the system.out.println statement. Just careful గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా సింపుల్ అండ్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ పీపుల్ మే ఆస్క్ యూ with different ways of representation. Okay, sum is, let us say, is equal to plus and rasi a variable name, right, sum, and then close the bracket. Now if you run this program, see what is going to happen. It should show you 25 ఇక్కడ వరకు అయింది, -2 కాబట్టి 23 is your sum. Say for example, సో ఇది కూడా మీరు పాజిటివ్ పెట్టారు అనుకోండి, +5, 25 + 5, it should be 30. If you run this program, it should be 30. Sum is 30. So this is how you will make use of the for each statement. You can do the same using for loop also. Okay, so in the next video we will see the difference of the same program using for and for each.